ni, custom ni, nak tanya apa, macam mana nak bikin motor ke apa, peraturan, semua tanya dia boleh jawab semua ni. Tak, peraturan langgar. Peraturan langgar je. Asyik. So that rule macam tu okey ah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Engear Live. Tak percaya live, awak cuba type kat situ soalan, tanya saya jawab ke tak jawab. Ni kat sini saya nampak ni kat bawah tu dia tanya. Saya nak tanya mak-mak motor tu setiap pukul 3 pagi Sabtu merempit ramai-ramai, ramai order Grab food waktu gitu ke? Betul tak live? So anyway, kali ni kita kali pertama nak mencuba benda yang kita panggil Engear Sembang Live ni lah. Jadi ini memang betul-betul live dan kita nak bagi peluang ni untuk berinteraksi lah dengan kita dan juga dengan kita punya tetamu lah. Saya rasa ini satu platform yang agak penting juga untuk kita bangunkan sebab kadang-kadang kita ada isu dan ada masalah ataupun ada benda-benda yang kita nak bangkitkan dan ini satu peluang untuk kita mungkin bawa tetamu-tetamu yang mungkin ada dia kedudukan ataupun mempunyai authority untuk menjawab soalan. Mungkin lepas ni kita boleh dapatkan polis ke ataupun JPJ yang datang boleh cerita, kita explain apa benda A to Z tentang undang-undang. Mungkin kita boleh buat lawyer to explain to you kenapa satu benda tu macam itu, or whatever lah kan. Mungkin designer kereta ke, orang buat custom ke, anything yang kita boleh fikirkan. So untuk hari ni sebagai permulaan ni kita nak just introduce the idea of Sembang Engear Live. Dan untuk hari ni saya punya tujuan ialah untuk nak tengok respon macam mana dan juga nak minta pandangan daripada kawan-kawan lah. Jadi apa topik yang you nak dengar kita sembang live dan supaya you boleh berinteraksi kita dan bertanya, dan apakah jenis-jenis host yang you, apa tetamu yang you nak, dan supaya you boleh tanya soalan-soalan kat dia orang lah kan. Saya tanya soalan, kita pembuka, lepas tu kita bukakan kepada kawan-kawan lah untuk tanya soalan. Lagi banyak soalan lagi sedap lah. So hari ni kita punya episod pertama kita ni ditaja oleh Cyberbang. Lights, camera, action, smoking that dope from Emir. We the new meth and Redman. We ain't real blood, but we brethren. Run up a check and it's pending. She talking my news, we'll send them. The fam, you a dead man. Jesus, peace on my pendant. And we still independent. ISO, yeah, we trending. Watch what you say, don't offend them. They keeping it real, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't trying to be dependent. I need money, never ending. I'm talking 100%. I need the owner, you rent it. Whoa. Step in the spotty and watch how they panic. Yeah, we the duo, you know we dynamic. When we outside, we be stopping the traffic. Breaking their necks, them they upset. How them boys doing more when they got less? How they on this and how they on that? How they got this and yeah, how they got that? Too busy watching us, they need to stop that. Talking my shit, you know we gon' pop that. See it, I like it, yeah, I'm gon' cop that. When we on top, how you on top that now? Korang tengok tu. Jadi kalau korang teringin nak jadi YouTuber ke ataupun nak start channel YouTube ke, nak buat live punya programming ke ataupun nak buat recorded, boleh pergi jumpa Cyberbang. Dia orang ada macam-macam facility lengkap, nak apa cakap je, semua boleh buat lah. Semua boleh kasih bikin punya, tak ada hal punya. Contact them and make sure that you beritahu lah, you nampak dekat sini.
Tak tahu kot dia boleh bagi diskaun ke apakah. So anyway, hari ni kita punya topik pertama kita topik panas lah, Lumba Haram. Dan untuk kita nak cocok hari ni, kita ada seorang tetamu khas. Rasa ramai kita kenal lah. Dia salah seorang daripada penganjur one of the most iconic motoring events in the country. Namanya ialah apa nama? Boleh lupa, masa-masa ni lupa apa nama event. Ya Allah. Art of Speed. Art of Speed. AOS, Art of Speed. So Art of Speed ni dah Asep Ahmad daripada Art of Speed, iaitu salah satu event yang paling ikonik di Malaysia. Apa khabar? Okey, alhamdulillah sihat. So macam mana? How have you been keeping up dengan keadaan norma baru kita ni? Yalah, norma baru ni lain lah kan. Kita banyak kekangan, banyak benda yang kita nak buat tapi tak boleh nak buat. Tapi alhamdulillah lah, this past 3 months ni banyak yang kita cuba pelajari yang baru, you know. New normal ni, I think if we equip ourselves and untuk nak adapt ke new normal ni, dia lebih mudah lah. Dia akan lebih mudah untuk kita in the long run lah. So downtime 3 bulan tu memang alhamdulillah lah, banyak benda-benda yang kita try to learn online, try to tengok kawan-kawan kita kat overseas macam mana dia orang adapt, apa dia orang punya planning. Sebab satunya pasal MCO PKP ni, dia bukannya kita je kena, satu dunia kena. Tak pernah berlaku kan. So kita berkongsi pengalaman satu dunia, pengalaman yang sama satu dunia. So kita kena kita semua kena adapt, kena. Tapi but the good thing is sebab kita semua kawan, so kita banyak yang berkongsi lah. Okay, yang ini buat macam ni, yang ni cuma ni, macam ni apa challenges dia, apa yang dia buat. So alhamdulillah lah, that 3 months made us stronger lah. And dalam 3 bulan tu juga, kita bukannya saja duduk saja. You know, we did campaign, kita buat campaign kongsi makan. Sebab kita tahu kita ada community yang besar. Betul. So apa yang kita buat is kita post dalam social media site kita. Contohnya okay, ada macam red alert lah. Right. Ada family dekat Batu Cave tak cukup makan. So kita post dalam kita social media cakap, dekat kita ada macam insiden tak cukup makan dekat Batu Cave. Right. Then kita minta kita punya community berkongsi makan. Hence the title of the campaign was kongsi makan. And then we did and then we also sedar yang banyak community kita arts punya driven. Right. Arts community yang buat trade art lah, buat design and all that. So mungkin dia orang terkesan. So kita orang buat design competition. Right. So kita pilih I think 7 or 8 lah of the best design tu. Kita jadikan t-shirt dan kita jual, dan the collection kita share dengan designer. So during that PKP period, dia orang pun dapatlah gaji, dapat duit and all that. And then we started experimenting, going Facebook live lah, Instagram live and all this kind of stuff, just to keep kita punya community engaged lah basically. Right. Okay. Wih, banyaklah soalan masuk. Amboi, apa dia tadi tu? Nak tanya, betul kerajaan nak bagi import tax sale exemption untuk AP holder bulan depan? Ini tak ada kena dengan Lumba Haram, tapi saya cuba jawab lah. Jadi untuk AP holder ni, dia orang kalau yang masuk kereta recon tu dikira CBU import ataupun fully completed car punya import. So memang dia orang dapat sales tax exemption 50%, sama juga macam kereta-kereta import lain yang melalui distributor ataupun brand holder punya AP lah. So kalau kata you beli kereta dekat mana-mana of the grey imports, kalau yang memang qualify lah, dia orang akan dapat the same 50% sales tax exemption, sama macam kereta import lain yang bukan CKD. Okay, ini soalan-soalan outlander berbaloi semua. Nanti kita balik pada soalan-soalan tu, kita cerita sembang dulu dengan ceritalah, tanya soalan-soalan pasal custom sikit ke ni, custom culture ni. So apa yang you rasa yang paling banyak lah you belajar sejak dalam 3 bulan tak boleh nak beroperasi secara biasa ni? Is it more on the, I think 3 bulan ni banyak self-reflection lah. Self-reflection, betul. Dan rasanya ramai yang ting-tong lah, yang betul-betul jam lah. Betul. The first 2 weeks tu mungkin okay kan. After the second week tu memang banyak yang jam lah. Betul. Sebenar-benarnya. So, saya lepas 2 minggu tak boleh nak buat kerja pun tak boleh lah. Jadi alamak, apa ni. So I think
it was very much self-reflection. In terms of the event, banyak benda yang kita nak try to produce atau nak plan, tapi kadang-kadang kita plan banyak sangat pun, kalau benda tu tak ada deadline, payah juga. Sebab kita tak tahu. Macam ni you nak organise event, sekarang event dah tak boleh? Events memang tak boleh lah. But community engagement tu masih ada, masih relevant. Macam baru ni pun kita ada buat event kan, call to action lah, basically. So banyak benda yang masih kita boleh buat. Event, I think skala dia, dia orang dah announce. So kalau nak follow SOP tu, adalah dia punya cara-cara untuk comply to the SOP and still do events. So I don't think event is mati lah. Tapi cuma susah lah nak planning. Sebab pre-production selalunya kita perlukan at least 3 bulan lah. So sekarang indication dia tak jelas lagi. So kita tak tahulah macam mana. Tapi insyaAllah kita akan buat mungkin dalam skala lebih kecil lah. So macam kalau kita tengok yang event-event international, macam mana dia orang adapt? Adakah dia orang just is there a way to do something yang orang semua sekarang cerita online ke? Boleh ke buat virtual ni? Make sense ke? Boleh. Macam contohnya our partner is Hot Wheels. Hot Wheels ada event nama dia Hot Wheels Legends Tour. Okay, event ni diadakan serata US, and then dia adalah untuk kereta yang full size car lah. That means kereta betul lah. So dia orang akan bawa kereta tu, traditionally dia akan bawa kereta tu kat event, maybe kumpul 300-400 biji kereta, and then dia orang akan buat selection. Lepas tu pemenang dekat US tu, dia orang akan tukar kereta dia yang full size tu jadi 164 diecast. So itulah hadiah utama dia. So event tu dia tukar jadi virtual. So yang nak bertanding tu submit gambar, and then dia punya juri akan buat macam live stream lah, buat penilaian online and all that kind of stuff. So it's interesting, it's doable definitely. So kita orang pun ada explore juga. Of course it's not perfect, tapi we are not living in perfect times lah. So I guess certain types of events are more suitable lah ke untuk macam online tu? Well, dia bukan suitable tu, it's suitable tapi it's compromise lah. It is compromise, but macam for example when you cakap pasal yang Hot Wheels tu, because the whole point of the exercise sebenarnya is to finally select one car untuk jadikan diecast model, Betul. So yang pilih tu I suppose kita boleh tengok gambar and still boleh decide kereta mana yang boleh lah, kan? But kalau macam kita event macam car show yang mana orang nak tengok, nak actually pegang, nak tengok kereta sama ada dia suka tak suka, susah sikit kot. I think for trade show memang susah lah. Trade show, for trade show I think so. Pandai dia cakap macam tu lah kita. Kalau trade show, you nak tunjuk vios and all that, it's basically a showroom luar daripada showroom lah. That's right. Kan, itu mungkin susah, tapi kalau macam perhaps our show is a bit easier. Your show tu dia panggil jenis apa tu show? Our show is basically a community show. Community show. Dia punya, dia punya. Tapi itu pun orang datang nak tengok. Pasal every year kita pergi tengok you punya Art of Speed. Orang belik motor tu ambil gambar atas bawah celah semua kan. Dia nak rapat dengan benda tu kan. Ideally memang semua nak tu. Itu memang orang nak lah. Especially so since everything yang ada kat tempat you semua unik. Dia tak one off benda yang tak boleh jumpa kat tempat lain kan. Tapi maybe what we can do is come to a middle ground. Macam mana kita nak bagi benda tu nampak wow, bigger than life. Kan? Sebab sekarang ni the problem dengan digital content atau kita nak buat secara virtual ke apa, is limited to the size limited by size of daripada apa yang kau tengok. I mean kalau kau pakai phone bersatu je lah. So now kita kena reimagine dia punya experience macam mana. So these are the things that we're developing and all that. I tak boleh nak rahsia lah. Tapi something is coming up lah. Something is coming up, and siapa yang biasa datang Art Speed akan tahu kita punya event is we try to make it wow lah. So even though the experience might be different atau apa, tapi insyaAllah we'll make it in a way that kalau kau datang it's like worth it lah. Sebab wow, it might not be like 100%, tapi at least 70% lah. Tapi yang penting is kita kena we cannot stop.
Right. I mean kalau we say the easy way to move forward is to say macam okay lah, cancel tahun ni, buat tahun depan je lah. Right. That's the easy option to do for me lah. Right. Tapi kalau kita kita innovate, kita push ourselves, push our creativity and buat juga, it means we don't stop, kita masih buat. I think that is a pencapaian jugalah. Tapi dalam susah-susah tu pun tak saya minggu lepas kan Asep ada organize sesuatu tak? Ya, last Saturday kita orang ada macam, kita bukan organize lah. It's a more of a call to action. Right. Sebab kita ada komuniti satu Malaysia, you know, daripada Lahad Datu sampai lah Padang Besar, you know, we have people yang are fans of our show lah, and are community drivers. Right. So kita orang buat, kononnya nak sambut, actually the idea came from just kita orang nak buat macam a small ride daripada kedai kita, pusing KL, that's it. Okay. So kita orang pun ada macam Facebook show, you know, live and all that. So kita orang sembang-sembang on Facebook. Lepas tu ada yang budak-budak dekat luar, negeri-negeri lain cakap, kita orang pun nak buat jugalah. Sebab yalah PKPB dah habis, you know. So I entrusted my boys, budak-budak ni semua geng korang fikirlah nak buat apa. So they came up with the name Lama Tak Ride, which is a simple name. Dia tak adalah nama yang complicated ke apa. Senang faham lah, Lama Tak Ride. Lama Tak Ride. Itu je. And that is the reality. Betul. Sometimes kita tak nak macam pretend that we're 60,000 feet up there lah. Macam like sebenarnya itu kita punya foundation, itu kita punya root. And that is the concern now. Lama tak ride. So kita celebrate benda tu. So kita put it out there, kita bagi SOP kat budak-budak. Okay, this is what you do, bla 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 bla. And they organize lah. So alhamdulillah kita ada 20 lokasi covering the entire of Malaysia, daripada Padang Besar sampai Lahad Datu, all riding on the same day. Right. And alhamdulillah, I don't know lah, I've been riding for belas tahun juga. Tapi saya tak pernah dengar lagi orang buat ride serentak satu Malaysia. Right. Adalah mungkin DGR ada 3 state atau apa. Tapi I think Lama Tak Ride kali ni is the first time dalam sejarah Malaysia yang ada ride di seluruh negara. Right. Walaupun ride tu bukannya jauh pun, Betul. keliling town ke, pergi pantai ke apa. Tapi the fact is semua satu Malaysia ni. Daripada Johor Bahru sampai ke Langkawi pun ada. Bintulu, Miri, Kuching, semua ride. Kita orang terserempak dengan grup yang dekat Kuantan tu. And apa yang saya rasa menarik ialah is the level of commitment yang dia orang show. Betul. Sebab bila kita terserempak dengan dia orang tu, immediately daripada cara dia orang pakai baju tu saya dah kenal ini geng Asep ni saya cakap ni kan. Pasal you ada organize a few ada rides yang macam tu yang they all dress up properly, you know. And also masa tu dia orang siap ada cameraman semua. Dia punya bersemangat gitu kan. So the community tu, spirit tu is very important kan. I think budak-budak they all nak all out. Right. They all nak all out. Tapi kadang-kadang mungkin platform tak ada atau apa tak ada. It's the same macam rempit lah. Exactly. So that's why kita nak segue ke situ. Dia orang kita ni dia orang nak all out. That's right. And Malaysians are very competitive. Betul. And they're creative. Dia lengkap lah. To me lah, especially young people. That's right. Dia ada enthusiasm, dia ada energy. Macam mungkin saya ada enthusiasm tapi energy kurang. Tapi dia orang ni budak-budak, they have energy, they have the fighting spirit, they have lengkap lah. Some of them even have the skills to surprise you, you know, with what they can do. Betul. Tapi sekarang masalah kat Malaysia ni, kita ada MotoGP since what? Batu 3 days. Lama dah lah. Which is what? 30-40 years? Exactly. Bertahun-tahun. Kita duk feed budak-budak ni, kelajuan. Ada speed pun kita ada art lah. Tapi ada juga kelajuan tu. Ada speed juga lah. Tetapi kita ni duk feed kelajuan ni dengan Capri lah, apalah ni. And yet kita tak ada facility outside of the circuit that we have dekat Tangkak, UEM and Sepang. And Kuala Terengganu ada drag lah. Drag strip tu pun to me is a bit hampas lah. Sebab dia punya straight tu ada bump. That's right. So memang bahaya kalau ride laju kat situ. That's right. So and circuit racing is the most expensive motorsport to get into. Right. Sebab tire kena bagus, ni kena bagus and all that kan.
So Datuk Sagor. Datuk Sagor pun okey lah, Datuk Sagor. Boleh lah. It's okay. Rotan tak ada akal pun jadi tapi lah. the basis of racing has always been drag racing. Right. Kalau you pergi US ke apa ke, it's always been the fundamental of that. How is done mungkin different. Kalau kat UK dari hill climb atau masa dia start dulu is just a straight naik bukit je. Dia bukan hill climb macam ada jalan pun. Dia straight je. Kita Malaysia ni is at that level. Kita boleh pergi straight je sebenarnya. Kita punya talent development atau rata-rata lah grassroots lah. They don't have the real skill yet. Dia nak pergi laju je. So masalahnya we've been feeding kelajuan ni, but we have not given them a chance to express that. Pelik pasal macam you cakap, kita sibuk belanja ratus-ratus juta sponsor event-event antarabangsa mengenai kelajuan Formula 1, MotoGP semua. Bila budak-budak tu sangkut dengan idea tu, kita pandang serong. Betul? Kita nak saman pula tu. Kita nak masuk jail lagi tu. Kita nak bagi pakai akta yang macam orang pakai akta tu untuk drug dealer tau. Exactly. You know, you're using a akta for drug dealer, organised crime on budak-budak yang merepek. It's a bit too much lah. You know, you dah feed dia orang all this information, these experiences. So ada yang cakap MUSC ada apa? Tapi MUSC is a circuit satu Malaysia. Berapa kali sangat dia nak pergi MUSC tu apa dia? Malaysian drag race punya ni lah. Dia ada race macam quarter mile tu lah. Tapi berapa kali sangat dia buat, you know, sebab dia berpusing kan. So berapa kali sangat dia nak singgah lah dia pusing. Dia circuit. So pendapat saya is like we need to have drag strip. Macam mana, ada soalan We'll get to that. So ada kawan kita dah tanya soalan ni, dia tanya macam mana nak berlumba secara proper di dalam lita. Kalau nak, you boleh join track day. Yes. Rate track day ada kat mana? Dekat Sepang lah. Sepang saja. Track day tu yang saya baru tengok dia orang post is about RM135 untuk kereta ke sejam. untuk motor? Untuk motor. RM135 sejam. Itu untuk motor bawah 400cc lah. Kalau atas daripada 400cc mahal lagi lah. And then of course you need the gear, you need everything lah. And then itu sejam. Of course you nak 2 jam dan RM275. Then the gear, helmet and all that kind of stuff. So you're talking tires semua-semua lah. Sebab circuit. You're not talking about drag racing tau. Circuit, you need fresh tire, you need to brake pad, kena check your chain, kena service, banyak lah. So you're talking about maybe RM1,000 lah. Or maybe less kan. But that's a lot of money tau. For a track day. And you're talking about people yang underbone. And then underbone ni satu lagi, you dah bagi dia orang motor engine 150cc. Betul. Boleh pecut atas highway. Betul. Kan? Dan kau tak expect dia orang pergi laju. Betul. Lain lah macam dekat Europe. Moped, motor kecil, underbone 50cc. That's right. So, get what I mean tak? Dia punya sekarang ni kita nak shift the blame, cakap budak-budak ni yang salah. When in fact kita ni dah provide all the tools untuk dia orang melakukan kesalahan. Would it be fair to say that we are a little bit unclear about what we should do sebenarnya? Sebenar-benarnya, yes. Dianya, I don't know if you tahu atau the audience tahu, masa tahun 80-an, 90-an, skateboarding was a crime. You know, kalau you skateboarding, crime as in Pak Guard akan kejar lah, kenapa semua ni kan. The term was skateboarding is a crime. And then they started building proper skate parks. That's right. When they did that, then yang budak-budak yang skate on the street ni masih ada. Tapi they had a choice to go to a skate park. And the skate park was built in such a way that it's banyak lah. Ada banyak, you know, either good or bad, secondary lah, tapi ada. And then now kita dah produce literally world class punya, you know, kita ada macam Pak Din who sponsored by Vans, ada lagi rider yang ni, you know. Tapi masalahnya when it comes to permotoran, motorbike, which has more beribu-ribu kali banyak peminat, kita tak ada sediakan infra macam tu. So budak-budak ni yang umur 17, 18 yang baru dapat lesen and all that, dia nak pergi mana?
Exactly. Kan, dia nak pergi mana? You dah jadikan the doctor as their idol. Ha. Then what did they do? They chase after the idol lah kan. Ya, betul. Ya. So okay. So sekarang ni macam you cakap lah tadi, bila kita nak pergi circuit racing ataupun nak pergi track day, there's only Sepang. Yes. And Sepang tak ada nak buat apa, memang mahal. Ya. Because itu jangan kira kalau accident. Kalau kau accident, kau langgar dia punya fencing semua, kena bayar. Kena bayar. Betul. And bukannya harga Betul. murah-murah ni. Betul. Okay, so on the one hand, kita kena terimalah bahawa kalau kita serius pasal benda ni, at the end of the day memang dia punya cost tu tinggi sebenarnya. Dan kita kena serius lah bila kita pergi ke Sepang tu, kita tak boleh perangai macam hooligan lah. Pasal kalau you jahanamkan barang dia, mestilah you kena bayar. Kan? Kitanya masalahnya, kita punya facility terlalu world class. Terlalu, exactly. Kita kena ada facility. Grassroots punya facility. Betul. Kan? Grassroots tapi ada quality lah. You buat macam you ada basic quality. Dia punya basic apa orang kata, macam for example drag racing. Dia ada NHRA, which is the National Hot Rod Association. You know, they do like drag racing punya guidelines semua kan. Follow lah tu. Ikut lah tu spec dia kan. Then you have like regional, satu northern, satu southern, central, east coast. 4 track je. And then 4 track ni you buka hari-hari akan penuh. Right. Definitely. Budak-budak ni, because you're talking about volume. Alright. You bukan cerita pasal skateboarder. Skateboarder pun ramai main dekat apa skatepark. Right. But yet they don't have the volume. Right. Berbanding dengan budak rempit ni. Right. Cuba bayang kalau kau target budak rempit ni, and definitely you boleh fill up lah. Kan? Okay, so sekarang ni what do you think is the next step? Kita cerita pasal motor ni, sebenarnya one of the things yang budak-budak ni buat dengan motor ni, selain daripada dia nak pergi race, ialah dia nak modify motor tu lah. So that's part of pada saya lah, pada pendapat saya, bila dia dah sampai masuk ke tabiat nak modifikasi motor ni, dia kena belajar juga sedikit sebanyak. So it's a sort of something yang dia boleh build on lah kalau betul-betul dia serius sebab benda tu kan. Betul. So it's something to me yang kita patut encourage. Tapi macam mana kita nak encourage so that benda tu, of course kita nak buat litar tu satu lah kan, drag satu. Apa lagi macam mana? Dia racing ni dia akan create industri. Apa orang panggil macam backyard ni industri lah. Right. Kita tengok macam UK kan, dia punya all the top brands tu dekat keliling litar je. Yes. And then dekat situ lah Lotus lah apa benda and all that kind of stuff. So dia punya effect dia tu besar. Betul. Okay, so basically Formula 1 is run out of England lah. Oh, exactly. It's run out of England. Nobody else does it anywhere else. So the thing is, kita kena lihat benda tu as okay, we have dia punya apa cost and effect punya benefit dia punya positive effect dia tu tinggi. You're creating a whole new cottage industry, you know. And then benda ni dah ada consumer dah. Budak-budak ni sanggup beli. Sekarang ni pun sanggup beli. Betul. Beli Brembo, beli tu alhamdulillah lah ada yang tiba-tiba macam tu. Itu memang patut masuk jail lah kan. But modifikasi ni is penting sebab that's where small businesses boleh come up with product, R&D and all that kind of stuff lah. For me actually kalau kita tengok the big automotive culture in the world America is macam mana pun keadaan dia sekarang, they still a major auto culture. They are number one. They are number one. And the reason why they are number one and why it's in Japan they are big, in Europe they are big, is because they ada tinkering punya culture. Betul. Tinkering tu something yang essential in any sort of industry. Betul tak? Daripada industri makan ke, industri teknologi ke, apa pun you kena ada orang yang tinkerer yang always pushing the boundary in their own little way kan, baru kita nak jumpa kan. And yet here I nampak salah satu masalah besar kenapa benda ni tak serius ialah kerana so benda ni jadi tak serius kerana salah satunya kalau kita tengok dekat US, everybody has to go do metal shop. Yes. Tak juga. Dia metal shop. Dia boleh pilih lah. But there's shop lah. Adalah. There's shop. There's always shop. You do wood, metal, but you do something. Ada. You work kerja, apa nak kita panggil dulu, industrial arts. Kita dulu ada seni perusahaan. Betul. Kita dah tak ada benda tu dan kita sort of pandang
benda-benda yang has to do with your hand, vocational work ni macam second class. And this I think something yang patut kita ubah dan and give them some pride in what the things that they like. Sebab if the government doesn't support macam racing and all that kind of stuff, benda-benda yang grassroots activities ni, benda-benda yang you cakap pasal skill creating product akan hilang sebab there is no career path. That's right. You know, kita ni sekarang kalau pergi kat university ke college ke apa, they teach you how to manage a garage, how to do this. Exactly. Mara dulu ada cat body and paint. Sekarang tak ada lah. Tak ada lah. So sekarang is all so management. It's learn? Just all like classroom sebab frankly I think when you do a classroom punya it's cheaper and you can pack more students. Well, that's not the point. Tapi the thing is at the end we will die. Exactly. You know? And then okay, you cakap di US kan, your example was US. Contoh kat sini kalau you have an old car, Mustang lah. Okay, chassis dia memanglah chassis tahun 50-an. You nak upgrade chassis tu and then pasang suspension baru and all that. Actually ada company yang jual chassis. Harga dia $10,000 $40,000. Right. The basic skill set untuk tu is welding je. Yeah. That means dia betul-betul fundamental punya skill. Dia bukannya CNC pakai axis ke. Boleh lah nak buat benda tu semua, but tak perlu sebenarnya. Sebab you just need to measure twice, cut once, dah, and weld it properly. And then you create an industry that you can export all over the world. Exactly. So sekarang ni I think and here's where I think what you're doing is important. While art of speed is fun for people to just tengok, but for me the more important effect of having such a high profile event related to the custom culture is it gives people yang selama ni terpaksa buat benda ni underground, sorok-sorok, a place for them to showcase properly and feel proud about what they do. Betul. It's all to do dengan feeling lah. Exactly. Kita orang punya show ni is feeling, emotion, your senses. We try to macam nak cover semua lah kan. And for us is like kita tak peduli kau kaya ke, kau miskin ke apa ke, kau datang dari Felda. But the end day is what you show is your heart on the sleeve lah. That means kau tunjuk lah semua. Itu yang pentingnya RSP. And rasanya sebab orang datang juga sebab dia nak tengok benda ni ada emotional connection. As compared to maybe macam a typical trade show, you know, like Vios or whatever, maybe you feel okay, you know, I just nak beli kereta yang practical, safety and all that. Tapi ini is like more of an art show. And this is what we kind of nak try to, you know, showcase, pertengahkan lah. Okay, so apa dia tu? Merempek, kena tak litar buat kecil. Litar kecil. Okay, litar kecil ni okay, dalam ni saya tengok litar kecil, yang paling kecil saya tengok yang orang duk pakai ialah litar go-kart. Banyak orang pakai litar go-kart untuk buat small bike events. Syalam orang pakai, yang dekat Elite orang pakai, dekat Sepang orang pakai. Datuk Sagor pun macam I don't understand sebenarnya, tak faham Datuk Sagor tu dia bina sebenarnya untuk apa. Tapi saya rasa go-kart dulu bahasa asalnya kan. Dan boleh digunakan untuk sampai kereta saloon race lah, walaupun mungkin safety mini tak cukup ke apa benda kan. But still boleh pakai. What do you think? Apa? Saya tak setuju dengan litar. Because saya rasa litar ni nak masuk-masuk dah cost tinggi dah. Right. Because kita masuk litar ni bukan untuk main. All the time kita nak test. Either we test ourselves, test the car, atau test against somebody else. Right. So dia punya cost nak masuk tu tinggi. Right. You kena ada poleman, mechanic, you nak setting, bla bla bla. Dia tak cukup merakyatkan versus a drag circuit. Right. Kalau you main drag straight line, quarter mile, atau you tak quarter mile pun. Quarter mile ni you dah cakap pasal 200 lebih kilometer per jam dekat finish line. That's right. You can do 1/3 of a mile, kecil lagi, you know. So dia tak adalah laju sangat, okay. Tapi it's just going straight line. So you punya prep untuk kereta atau motor tak payah sehebat circuit racing. Sebab circuit racing ni dia punya likelihood of accident dia lagi tinggi. You corner, you ni, you sweep, dia mahal. Dia litar ni mahal. But there is one example of grassroots racing yang di Scandinavia. You pernah perasan tak dia orang buat flat track yang pusing. Bukan. So they do circuit
ke macam mana saya tak pasti sama adanya circuit ataupun oval, but the rule is simple. Dia orang pakai kereta tapi ini kereta So the rule is simple. Kat situ kalau you tengok, I think Top Gear pernah feature benda ni lah. So the rule is simple. You nak buat apa dalam kereta you punya pasal. Tapi kalau orang nak beli kereta you, the maximum price or the price that they offer is 500 euros. That's it. Ni macam lemon, race of lemon Exactly. tu lah. So I think something like that is actually quite useful. Tapi kita masalah lemon ni, kereta kita tak murah. Well, kena cari yang murah betul lah. You know, I mean, this is lemon. Our lemon is different from their lemon lah. Kita pakai limau nipis lah, tak boleh pakai lemon kan. Nak macam mana? Cuma to me is Lita ni, to me lah, Lita is mahal. Lita memang mahal lah. Untuk main dalam Lita, untuk race, to do well in Lita is expensive. Versus drag, I think is a lot cheaper. And dia access dia lagi senang. Semua orang boleh, macam kat US pun rang what you brang. You bawa je lah kereta apa, kau test, okay, sekali test RM50 atau apa. Dia senang tau. And then hari-hari boleh buat. Sebab hari ni test, besok kau boleh pergi lagi. Can you slow it down to make it safer? Make the tracks tighter so that you cannot run as fast, and therefore it's more about skill. Tak boleh sebab you side by side racing. Do time trial lah. Orang kita tak best. Then you it's not a race lah. Time trial is you boleh buat dekat open road. You can do an open course. Macam Kuala Kelawang ke apa ke, atau Bukit Putus. I'm all for that kind of thing. Masalah tutup jalan untuk one weekend I think, a year. I think macam hill climb macam tu is for time trial is good. But if you and I think they should explore time trial macam yang dulu ada kat Bukit Putus tu, sekarang dah tak ada dah. Cuma is like the car lah. Kalau motor mungkin bahaya lah, you keluar langgar pokok ke apa ke, you know, there's no cage. Dan kalau kereta ni ada dinding, motor ni bersepah lah. Cuma to me is like kita tak payah quarter mile track pun untuk drag. Kita boleh buat 200 meter ke, one third of a mile. Dah cukup safety dah. Dekat US, kat Jepun, semua ada track yang pendek. Tapi semua benda ni kan, kita nak cerita semua benda ni, adakah kita undang-undang yang membolehkan nak buat modifikasi ni in the first place? Ke macam mana nak regulate dia orang? Dia kalau masuk motorsports, dia akan ada regulatory body, dia akan ada guideline. Sebab kita ni masih di belakang. Pasal if you gonna race what you bring, then that means that thing has to be street legal lah. Yes. Kan? Dekat US pun sama. Dia tak semestinya macam orang kata macam ECU tuning lah. Okay, kalau you pakai ECU, you pakai hari-hari, you tak payah pakai ECU lain pun. You can just, okay, this one legal lah. Okay, you pergi track, you masuk, okay, mapping lain. Fuel you lain. You pakai RON 100 ke, you pakai ethanol ke, you boleh buat macam tu. Ataupun kalau you masuk drag, you tukar tayar. Tayar pakai yang sticky, melekatnya. So there's a lot of ways yang kita nak buat lah. Apa pendapat tentang pit bike circuit? So I'm thinking something yang kita nak bagi dia race, but maybe the 150cc is too much, but you let them race smaller thing like pit bike. Ini circuit you buat dalam, you know, is it? Kalau ada, I think why not? You know, kalau ada facility macam pit bike, circuit ke apa. Cuma it's still expensive lah. It's still expensive. Sebab pit bike, well, you need to buy pit bike, and pit bike ni selalu budak-budak. You know, it's parents, dia nak anak dia one day jadi Valentino Rossi, dia beli pit bike kat anak dia. Tapi orang tua pun pakai juga. Jarang lah. Ada juga teringin lah lanjut tapi kan. Tapi kalau tak banyak lah. Kan. Tapi it's the penting is kita kena ada circuit. Cuma untuk pendapat saya as a grassrootsnya person, a straight line drag strip is the best option. Sebab dia mudah nak masuk, dia tak banyak sangat dia punya technical ni, then kita boleh control kelajuan kereta tu. That's as a first step lah. Yes, as a first step. And then benda tu you boleh buat macam-macam. You know, facility tu you boleh buat concert ke, you nak buat apa ke, dia banyak kegunaan. Dia bukan satu je drag strip ni kan. So that's why saya ni tapi bila buat drag strip dengan oval, jadi nanti produk kita macam kereta US lah, motor US boleh straight line aja. Corner tak sedap. Macam mana? Dia tak nak lah macam tu. Dia ini grassroots. Grassroots lah. So dia kalau daripada grassroots, dia mesti nak naik satu step.
Right. Sebab sekarang masalahnya kita tak ada, kita okey lah kita ada But the Capri. Europeans never went the drag way. They always had street racing. Tak But juga. in the early days, it was not regulated lah. Yeah. So we had like the Mili-Milia, which was street racing, 1,000 miles, but you crash and people die, and then you stop doing it. Le Mans, people die, so then you have to. But Tapi it's, drag strip kat Europe ada drag strip. but tak banyak lah. They're not as many as. Not prevalent macam US Exactly, lah. not as prevalent. US memang dah jadi culture dia sebab benda tu lagi lama kan. Tapi at least kalau macam dekat US, dekat Japan pun ada drag strip. Ada, So, memang ada. so the thing is dia ada balance. Okay, kalau you nak start, you duit tak banyak, kau start dengan drag dulu. Kau dah drag, kau dah power, lepas tu kau dah duit dah banyak. Oval sikit, oval. Well, oval tu lain. Usually oval ni motor. Kereta pun ada. Kereta Indianapolis oval, what? ya, but kitanya culture memang susah lah rasa oval racing. They tried introducing hari tu, dia panggil sprint cars kat Ipoh. Tengok sebelum. Dia ada lagi, masih ada lagi. Ada kat sana kan? Tapi I don't know kalau dia akan take off lah sebab kita dah terlalu grown up dengan circuit racing lah kan. Right. So and then kereta dia guna pun bukan kereta betul pun, kereta Midget cars lah. midget cars lah. Which is totally lain lah kan. I see value in that, especially kalau kata kita boleh ajar budak-budak macam mana nak build the frame. Yes. You see? Yes. So if you sell them the plans, and then budak-budak belajar macam mana nak potong besi, nak buat welding sendiri. Actually dia orang ada university punya yang racing series ni. Dia orang buat frame sendiri pakai engine motosikal. But that is. Yeah. Unfortunately, that one is not well developed lah to me lah. It's cool, it's nice, I but think those are for engineering students lah. perhaps those are done for engineering students. sebab estetik dia memang out completely different kind of philosophy behind that one, you know. So they have even international one for that one. So students kita, but that's a whole different kettle of fish. It's very technical and it's not something. Cuma itulah dia, kalau even if we do programs, banyak program lah tu, saya nampak ada soalan tadi kena ada banyakkan program kat Lita kan. Yes. Tapi the thing is, kalau Lita tu world class, kalau you nak buat program kat situ pun mahal lah. Betul. And then Sepang ni, orang duk ingat Sepang ni sepi. Actually Sepang Penuh. tu penuh. Yeah. Kalau you nak dapat, the only time you mungkin boleh dapat is bulan puasa je. Well, actually Sepang punya go-kart track tu pun boleh pakai untuk event motor, boleh buat race kat situ. Tapi it's tight, it's slow and it's tight. But for me, that kind of limitation presents a different kind of opportunity. You know, but we have to look at it because realitinya. To me is we shouldn't compromise that way. To me lah. What do you mean compromise? I mean, kalau circuit tu go-kart, then circuit go-kart lah. Kalau kita nak macam grassroots untuk kereta atau motor, then we should start dengan Lita drag. Because that is you can full capacity. Realitinya drag track tak ada lagi. Yang ada this kind of facilities. What can you do with what you have? Tak nak, kalau dia boleh pakai benda tu akan meletup dah. And I'm pretty sure people have tried and failed. So kalau kita keep going back to let's utilize go-kart, circuit go-kart, we're not dealing with the issue. Alright. Macam sekarang ni budak-budak merempit, you know, kita nak cakap we're not dealing with the issue. Kita just kita saman atau kita pakai akta yang untuk letak orang drug dealer, you know, this kind of poka and all that kind of stuff. So itu bukannya nak address issue, itu nak macam to a degree alihkan perhatian. Right. You know, so let's say they find a solution where we can't build the drag strip yet because. But why? Ini yang aku why tu punya cerita dia, political kita will nak dia. cakap tu kita pun tak pasti tetapi in our mind is usually a simple fact that it's not my sport. Maybe. You see? The politicians don't see it as their sport. So Dia orang tak nak champion if benda it's tu. their sport and if their kids are interested in it, they'll sponsor Formula One. You see? And that's a lot more expensive. But the thing is, this will macam kita boleh use the macam case study of skateboarding. You know, skateboarding, you buat facility and all that, and then they all become like somebody. You know, so case study tu ada. So kalau kita ada isu macam rempit ni, and then kita buat model macam skateboarding ni, kita sediakan Lita drag and all that kind of stuff. Memang kita boleh bentras to a degree lah. I wouldn't say dia akan lenyap terus. You can never stop. People who will always want to. Dah kalah kat sini, kita race lagi sekali kat luar kan. Itu akan ada lah. Itu nak buat apa. Tapi at least 7 hari seminggu tu dia orang ada option untuk race.
Kan? Dia bukannya macam 3 bulan sekali. So, what is the kalau 135 untuk 1 jam dekat circuit. If that is expensive, what is I don't think it's expensive. It's fair lah. Okay. Tapi untuk budak underbone mungkin dia mahal lah. Okay. But the thing is dia punya added expenses. So okay, let's say you buat drag circuit, drag strip, still you kena perlukan dia pakai gear full leather, right? Helmet mesti kena, it has to be FIA approved lah kan, with dot and snell whatever lah, kena ada cukup semua. Cuma dia boleh drag every week. Right. But those things are also expensive. Well, I mean like how much is a minimum you have to pay for a suit yang tak expire lagi. Sebab suit ada expiry date kan? I don't know. Dia tak boleh because dia ada fireproof punya element. I know seat belt lah, ada fireproof punya element seat. So dia but grassroots ni dia to me I think we should start lah. We should start with some basic. Right. Okay, tapi basic tu progressively get safer. Okay, mungkin the basic is full face helmet. The grassroots should be held to a slightly lower safety standard. For a start, yes, because you can shorten the track. Okay, so macam kalau kita nak buat safety standard dia kurang sikit, jeans atau apa-apa, kan kita shorten the track. Kalau dia orang nak pergi ataupun motor dia kita dyno test berapa, macam kat US lah. Dia sampai a certain level dia kena pasang cage. Right. Dia kena pasang ni, dia kena pasang, dia boleh progress. Right. Tapi kadang-kadang tu ada masalah sikit sebab ada certain organizer yang daripada 10 tahun dulu sampai sekarang safety tu tak pernah naik. Exactly. Dia macam tu je. Right. Which is wrong. Dia patut progress. Tapi with drag racing ni dia bagus je sebab you can start somewhere. You can buat kids punya drag racing. Kids punya drag racing kat US ada. Untuk budak-budak drag racing. What would do that? Dia buat macam leather frame tu lah, yang macam tayar kecil belakang and all that, tapi engine kecil those funny cars. Funny cars and all that lah. Tapi the thing is engine apa? I'm not sure, tak selidik sangat lah, tapi aku tengok lah dia buat kan, maybe 50cc ke apa ke. Tapi the thing is with drag racing kau boleh stagger dia punya level of safety. Unlike circuit kau masuk circuit je kau dah world class kot. Circuit tu takkan kau punya safety level kampung. You can have grassroots circuits where you hold it to a lower standard. That's why I think kita kena design the circuit that it actually limits the maximum speed that you will achieve. What is the maximum length of the street, radius of the turn. Then you put a chicane. Exactly. Boleh lah semua ni. So I mean because not everybody wants drag. Some people want dirt. Tapi dirt kita dah ada. Well, I know, but what I'm saying is that the different kinds of people want different kind of things. Tapi cuma sekarang kita nak address rempit. Rempit ni bukan circuit racing. Dia nak straight line. Sekarang ni orang complain pasal 3 pagi. Rempit selalunya berapa jauh dia punya race tu? Tengok dia orang boleh main kilometer. So will the drag strip yang pendek tu satisfy them? You cannot satisfy everybody. Okay. Tapi yang sekarang ni kita nak kena bagi outlet. Aku ada minat ni kan. Sebab kalau even skateboarding ada, kalau kat US tu dia punya half pipe dia sampai 2-3 tingkat. Kat sini tak ada lah 3 tingkat kan. But kita ada facility which is accessible. Right. Dia boleh datang, okay, aku punya level tahap ni. So you are in this class of racers. Kau punya track tak boleh lajak dari ni. And then as they progressively get better, the track can be longer. The safety level gets better. Then obviously rempit akan ada. You cannot take it out of the equation at all. Tapi it's like karak lah. Kita ada sepang kot kan. Tapi geng-geng superbike ni nak juga pergi karak. Kan? So you cannot really clamp down 100%. Tapi dia akan progressively contain this issue. But that's where we can now then have that discussion where betul kan does it contain the number of superbikes on the road sekarang compared to maybe could be more now and doing far more dangerous things at higher speeds, So saya rasa is like dia orang tak ada outlet. But you want to go fast,
But they have Sembang Circuit, right? They can afford it. But why they still doing it like that? Because Sembang Circuit, you tak boleh press habis tau. Okay. At the end of the straight, you have to brake. Right. Okay. On a highway, you can just buka je lah. You know, and if it's a drag, you can buka habis. Right. If you are in that class lah. Right. That means you are class, you are macam kereta, fanika atau alkohol ke atau apa ke, you can buka sampai enjin pecah. So actually the satisfaction is from buka habis ke apa sebenarnya ceritanya ni? Yeah. I think it's that. And of course the racing, side by side racing lah. Right. Semua orang nak race. Right. Side by side racing tu is the ultimate lah. Ultimate. Kalau orang One-on-one atas highway pacak-pacak buat YouTube, that is different lah. That is dia punya motif dia lain. Dia nak video viral ke apa. Itu yalah, lain lah motif dia. Tapi if you want to race, kalau kau nak race, Okay. Ni soalan serius ni. Superman dengan tunduk make that efficient untuk capai top speed. Boleh jawab. Boleh jawab tak? Superman dengan tunduk mana lagi efficient? Cuba jawab tengok. Kita body weight distribution kat atas motor tu antara dua cara ni. Boleh explain tak? Saya tak pernah Superman. Tak pernah Superman. So, saya tak tahu nak jawab ke mana. Kena tanyalah, sebab budak-budak kita orang pun ada yang Superman ni. Tapi sumpah lillah saya tak tahu. Apa rasanya benefit Superman ni? Dia potong angin lah. Potong angin lah. I think that is. So kalau tunduk dia tak cukup potongan pasal kaki tu masih lagi blocking lah. Yeah. Tapi kaki sorok belakang fairing motor apa? Depend lah. Kalau RX-Z dia tak ada fairing. Kalau Z tak ada fairing. Kalau Y-Suku ada lah kot fairing. So maybe that's why Y-Suku tu orang tengok dia tunduk. Kalau RX-Z dia terbang. Superman lah. Superman. Sebab mungkin atas RX-Z tu dia lebih aerodynamic lah kalau Superman. Kalau Y-Suku tu dia tak perlu lah Superman mungkin. Tapi stability saya rasa Superman tu kurang stable kot. Entah, sebab saya tak pernah try. Secara logiknya lah, kalau kita fikirkan pasal satu dia punya center of gravity dah ke belakang sangat. Satu lagi, I just wonder. Ya, dia cerita kan. Betul ke? Kau ni main cakap je, tak tahu apa-apa. Memang tak tahu pun sajalah. Cuma satu lagi is that kita naik motor ni macam surfing tau. Okay. Dia surfing sensation. Lenggok dia lah. Dia lenggok, kita surf tau. So kalau kita tengok kat US, ada yang siap berdiri atas motor buat aksi Superman tu. Buat aksi surf tu. Right. So orang yang Superman atas motor tu macam bodyboard tau. Rasanya lah. Dia punya layan tu macam aku tengah surfing tau. Itu je yang saya boleh, kalau nak put it to words lah. Mungkin pemahaman saya tu atau cara yang saya boleh explain is Superman ni macam surfing. Macam kita naik skateboard, macam mana kita naik surfing, sensasi dia, freedom dia. Sebab ada orang tanya, kenapa motor macam ni atau is a visceral experience. Dia macam out of body experience almost. Dia kau satu dengan mesin tau. So mungkin orang Superman sebab dia rasa macam dia nak surf. Right. Itu dia fakta merepek hari ni. Ni tu kawan kita kata Sepang tak puas, dia kata mahal sekejap. Baik. Betul. Macam kita drag. Memang drag laju. 3 second. Sekarang ni maybe kalau kau 9 second quarter mile itu dah memang laju lah. Basically you're done in under 20 lah. Under 30 seconds tu you're done lah. Tapi you can have 2-3 runs. You can 4-5 runs. Dia bukannya macam Sepang kan. Lepas tu kosong jalan tu. Dia bukannya macam Sepang, tiba-tiba kau nak layan, depan ada mangkuk ayun pergi break tak ikut line kan. Dia kacau kau punya line. So kau tak puas. This is what I think lah kan. Kalau why drag circuit work so well with grassroots. Sebab kau rasa with the track, with the bike. Kau rasa itulah because you one on one ni, just you and the track lah. Orang sebelah lah, kau fight orang sebelah juga. There is still that element of racing. Tapi mamat sebelah ni tak adalah kacau line kau nak masuk breaking point. Dia track dia lah kan. Kau track aku lah kan. So daripada racing ni, saya nak pergi balik ke cerita custom ni lah kan. Jadi sekarang ni kita tak adakah kita peraturan yang boleh membenarkan motor-motor custom ni jadi legal? Saya tahulah kebanyakan motor custom ni kalau dah ubah banyak sangat tu dah memang tak legal lah. Kan?
rasanya kita tak ada macam cara untuk legalkan dengan undang-undang sekarang lah. Sebab yang saya tahu macam you nak buat macam kereta Bufori kan. Syarat dia kau kena ada 2 juta, buat kilang. Adalah you have to prove you have 2 million. Lepas tu kena employ 80 orang or some crazy whatever lah. How does employing 80 people make anything legal? Wallahualam kan. Tapi dia macam kau kena jadi sebuah kilang lah basically untuk produce. So kita tak ada, rasa saya lah, sebab saya punya knowledge pun tak adalah hebat sangat, sebab kita orang tak pernah fight untuk legalkan custom ni. Kenapa? Because for us is an expression. Expression ni it's terserah kau lah. You wanna build something, because if you build something within the realms of the law, then you cannot go wild. Kau tak boleh nak buat gila-gila sangat, because you're limited by certain boundaries. Tapi as an expression of art or expression of what you want to do, kalau kau tak set boundary, you can do whatever you want. But kita tengok macam dekat US, they can register really crazy bikes because the way that their laws tu, there is some safety parameters. And if you want certain things, you need to then still keep. I mean, of course, there's certain stuff yang they build that are not registerable. That's clearly up to you lah kan. But you can modify. Dia punya support atau rule and regulation dia berkaitan dengan cottage industry untuk motorcycle ni lebih relax lah compared to us. So dia boleh lah buat production bike. Tapi dia orang ada macam liability punya lawsuit and all that kind of stuff. So disebabkan liability lawsuit semua ni kuat, apa yang dia orang produce tu is of a certain quality sebab dia orang takut kena saman. Tapi ada juga state macam California and all that yang susah nak register custom bike semua ni. Sebab dia ada emission law and all that kind of stuff. Dia kalau motor tua tu mungkin senang sikit lah. Sebab motor tua tu tak payah lalu emission law. You have to some bikes yang grandfather in lah. It's called grandfathering in so it's an old bike, it's pre-registered, so dia lepas grandfather in lah. So dia benda customization ni dia ada sistem dia macam TUV for example dekat Germany kan. You can submit dan boleh legal lah. Cuma kat Malaysia ni kita lebih ke enforce the law rather than create policy that develops an industry atau develop rakyat punya skill level atau apa tau. But if the community tak fight for it, macam mana? Because you pun kata you tak fight for the laws. Shouldn't you think of a framework where it gives people some leeway? That those who memang decide nak buat works of art, then that's fine, that's works of art. Cuma works sometimes of art probably sometimes cannot be registered legally because it's dangerous or whatever, right? But you should allow some leeway on people who want to create something different but still want to make it rideable. Kita orang pernah champion benda ni, tapi masalah dia is terus terang is always JPJ lah. Sebab JPJ punya cara dia lebih kurang ni is dia nak enforce je. Dia dah ada undang-undang dia daripada tahun berapa dia enforce je. Kalau kita nak push sikit cakap dia tak ada. Dia ni undang-undang dia macam ni. Dia tak nak kita bukan nak, sebab dia you want to change the law ni dia susah tau. Dia policy, to go parliament lah, akta lah whatever. Dia banyak. And then unfortunately kita dah stuck in that. So as a suggestion, since your event is the premier custom event kan. So for the next one or whenever you feel that can maybe you organize like a little event on the side for people who want to discuss the kind of framework that we should have. Actually they I think kita dah coming on to 9 years lah tapi I think people in authority have chosen not to see us
Tak apa, kita tak payah jumpa dia orang. So I think we should just sit down first among the like-minded people, and maybe we have friends abroad who understands how it is that it works in their country, and we just sit down and discuss and just at least give this some publicity. Bukan kawan-kawan kita semua boleh tolong carrykan berita tu. So as a, because I understand from the JPJ punya standpoint, there's a lot of work to come up with a law. Betul. Then you have to make sure that this law makes sense, because bila kita tengok the way that the EU draws up rules, sampai cerita nak pasang signal macam mana pun, dia panggil the Society of Automotive Engineers, all sorts of beribu-ribu orang punya kerja lah duduk kan. So it is something yang difficult. So but I think kalau kita nak benda tu, kita kena start because they won't start. And at least kalau kita ada some framework, longgokkan dekat dia dulu. Mungkin of course lah dia akan tolak balik ke apa ke, at least something we have something to show lah, kan. It's something that I would like to help lah, if you are interested. For us macam, I mean, our show has always been, I've always perceived for example, you tengok one of the rules of construction of motor vehicles, so bus tak boleh ada exhaust ke atas tau. Okay. Did you know that? Tak tahu. So bus tak boleh ada exhaust ke atas. So benda ni in general tak menjadi masalah, except bila intrakota tu, ingat intrakota? Okay. You remember the company intrakota kan? Dia ada beli bus Iveco from Italy. Okay. So those Iveco boxer yang kotak-kotak tu, dia punya exhaust ke atas. Okay. So they couldn't install the exhaust ke atas pasal the rules of construction for motor vehicles in Malaysia does not allow for a bus exhaust to go to the roof. Oh. So kenapa Iveco buat bumbung tu exhaust tu naik atas? Sebab kalau tidak exhaust tu nanti duduk sebelah dia punya air filter. I see. So memang kalau you tengok pada masa awal tu, intrakota kena buka cuci dia punya air filter almost every other day. So it doesn't make sense. Betul. And you have to remember, this is part of the biggest conglomerate in the country. Even they couldn't get JPJ to budge until 2-3 tahun lepas tu, when they dah sampai this cannot work, I have to throw away all these buses, otherwise it doesn't work. Then baru dia bagi exception just for them to tarik exhaust tu naik atas. So it is difficult. For me, it's like, okay, and there's no real reason for the exhaust not to go up macam to the roof. amount of bureaucracy, I mean, to me, customization, custom, whatever ni, it's not for everybody. No, it's not for everybody. That's why to me, if it's if it needs to stay underground, a bit underground ke apa, actually aku tak mind sangat. Because maybe I'm at a point where aku nak layan birokrasi semua ni dah tak larat, because I've been there, done that. Panjat jumpa menteri lah, whatever lah, this lah. Tapi with with the exception of Tourism Malaysia, we have always been independent in our journey lah. Right. So tapi I mean, I would love to meet them. Tapi the thing is, again, I mean, like, it takes a certain kind of person to appreciate and also to live this lifestyle. It's not for everybody. So the reason why I nak benda tu to be made legalized is so that an industry can grow underneath it. Yeah, betul lah. When you talk about some looseness in the law, for an industry to grow, I think first and foremost we have to look at racing. Yeah. Racing. I mean, other speed is other speed lah. It's modification for aesthetic, more of aesthetic reason. Yes. Okay. Dia punya growth of industry from that maybe is a bit limited. Okay, not so. I don't think so. I don't think that's true. The customization world is probably more valuable than the racing world as a whole. That one, I think there's so many more shops selling accessories than there are shops doing racing. Accessories is not customization. Well, customization. I mean, accessories is for people who are too lazy to, but they still want to customize. I know you probably frown on them. Cuba for me, for me, racing is also part of what we do. It is. Tapi as a economic punya driver, if you want macam like in industry yang nak boleh grow exponentially, bigger, sebab kita craft, kita lebih ke domestic and all that. We can't really export our barang because it's really much handmade. Maybe we can develop products. Well, in the UK, you have a single vehicle punya
license, approval, yeah. because they had a culture of building kit cars, so they allow, you see. So that is something yang I maybe think kita ada laws pertaining to kit car, tapi I don't know, it's like dah macam shelf right down there where you nobody knows about it lah. Right, Cuma I think effectiveness, kalau kita start with racing, kalau macam drag racing for example, tiba-tiba lah dia buat track lah, I think boleh gitu kawan kita Farhan Azhan kata start modding is not a crime campaign. The thing is sometimes modding is a crime. Modding is a crime. We have to live with it lah. I see. Dia nak maintain underground sikit lah. Dia kata nak jantan. Kan? Takkan semua kita nak legal, then what's the thrill? What's the thrill? I see. Dia modding is not a crime. Yeah, it's cool. Yes, maybe we should work towards that. Tapi I'm okay with it being a crime. To a degree lah. Kan? Cuma yang my frustration is dekat rempit actually, kesian kat dia orang, because dia orang 17, 18, they're still young kids, and if you're going to throw the law at them, kesian lah. Kita yang dah dewasa ni pandai-pandai lah kan. Okay. Apa lagi ni, satu lagi cara upgrade highway, autobahn. Wow. Autobahn dekat Germany actually tak cantik sangat jalan dia, according to my friends who've been there lah. Quite okay lah. Dia okay lah kan. Tapi I don't agree lah kalau buat apa, tak ada speed limit. The difference between us and the Germans is discipline. Yeah. And from personal experience, my first time ever on the autobahn was for the E36 ni BMW M3. Wih, lama tu. First time dia pasang SMG punya gearbox tau. SMG, okay. So that was my E46 lah kan kalau SMG? Tak, 36. 36 dah ada 36, SMG ya? Wow. Halfway upgrade dia SMG was on the end that car. So masa tu first time I was on the autobahn, and kita push the car, dia punya electronically limited to 255 kan. Okay. So we're going about 255, and then kita tengok dekat belakang masa tu, and I saw some cars lah coming up. They're coming up really fast. So kita tepi, and it was 928 chasing some Testarossa or something lah. So okay lah. And then we're back onto the fast lane, and suddenly it was a left turn. And this car came out in front of me, an Audi A4, and he's about 75 meters ahead of me, and I'm going about 250, and he's probably going about 170. But the difference is 80 kilometers per hour kan, it's quite a lot. So I slam on the brakes, and kita try tarik rapat as close to the angkor barrier as possible lah. But dia nampak dia masuk balik. And that's the only time yang orang tak ke tepi ataupun dia masuk tak tengok. For me, and that's sepanjang jalan tu lah kan. So that's the discipline, you know. So because kerja kita test kereta, so kita ada that discipline, because kita tahu kan how dangerous it can be. But a lot of people tak ada that. Betul. And when you drive here fast, it's so much scarier than let's say you do it on the autobahn. So it's not just about. Saya tak setuju jugalah. I think racing should not be on the street. It's not. It shouldn't be for racing. I mean, even if there is no speed limit, it shouldn't be. Be racing. Well, going high speed lah. Not racing, but high speed shouldn't be on the street lah. You know, it should be on a track. But unfortunately, circuit racing is expensive. This is how I feel. You know? Straight line is still an option. Okay, Farhan gelak dia kata, betul lah. Modding is not a crime. Shouldn't be a crime. Dia ni criminal, smooth criminal. So, dia kena nakal. Kita kena maintain kenakalan. Kalau tak nakal, cikgu tak ingat. Kita tak naklah skema tu kan. Beli 4 bis. Semua orang nak jadi bawa chopper, mana boleh kan. Dia kena ada sejenis orang yang kental bawa chopper tu. Betul. So you punya plan for this year macam mana, since dah keadaan macam ni kan? Okay, kita you dah buat untuk motor ni, orang gang kereta tak puas hati ni. Macam mana, tak faham? You buat gang motor dah pusing-pusing lama tak drive. Lama tak drive ke, boleh nak buat?
Kereta ni payah sikit sebab dia besar. Kan? Kita nak buat benda underground dengan kereta ni payah. Tapi mungkinlah I'll talk to my friends yang kereta ni. So tengoklah apa yang kita boleh buat kan. Mungkin track day ke apa ke untuk geng. Tapi itulah, kalau buat track day pun is limited ke Sepang lah kan. Kita tak boleh nak activate the whole country. Macam kalau kata kan dulu orang suka buat apa dia panggil apa? Macam impromptu punya terus viral thing. Apa dia panggil dia macam impromptu punya benda-benda kan. Ini tak boleh benda jadikan macam impromptu punya ke? Tak faham. Your art of speed tu kan. Aha. So let's say you do like an impromptu punya event nationwide, kecil-kecil smaller ones, you know, instead Kamit itu. Something like itu, just to, because kita tak boleh datang kumpul satu tempat ni kan. Boleh lah ya buat kamit kecil-kecil kan. Tapi itulah, kalau more work lah kot. Kalau kereta pun you nak kumpul 100 biji kereta, dia punya logistik dia lain tau. Right. You need car park besar apa and all that kan. Dia pening kepala sikit lah. Tapi boleh je kita buat macam tu kan. Apa tu? Berbaloi ke beli kereta second seperti kereta Kelisa, Kancil dan lain-lain. I think Kelisa okay, saya pakai Kelisa. Tapi enjin dah tukar lah, saya pakai YRV 1.3 yang twin cam kan. Pergi pun pergi. Tak ada apa ni untuk buat modding ke apa ni ceritanya? Tak, beli second hand lah kot. Pakai hari-hari. Kalau pakai hari-hari ceritanya kalau kereta elok baloi ya. Kalau untuk modding kereta apa? Okeylah kalau somebody nak start what's the easiest way to start into this thing, you know? In what sense? I don't know. I mean, let's say lah somebody macam dia kenan tengok nak modify motor kan. What's an easy way? Is there like any kind of advice or it's different for everyone and everybody's it's different for everyone. I mean, we don't say macam custom kena custom. Dia custom is a component of our show. Right. You know, it's not kita lebih ke lifestyle event lah. Right. Automotive lifestyle event. Right. You know, apa maksud dia tu? Automotive lifestyle event tu? Speed Hunters, you know Speed Hunters, they rank Ada Speed as number 6 best show in the world. Right. Number 6 in the world? Wow. So SEMA is number 2. Number 6 brother. Number 6. So number 1 is Ferrari Days. Okay. So number 2 is SEMA, you're number 6. So automotive lifestyle ni I think is it's related to automotive, but it's not an automotive only show. You know, it encompasses the whole counterculture, the lifestyle, the club scene and all that kind of stuff. Dia all that lah. Right. Sebab for us macam I'm not a big fan of macam a car owner dia datang Ada Speed atau dia register atau budak dia register Ada Speed, dia towing kereta, dia hantar kat Ada Speed. Lepas tu at the end of the show dia tak datang. Lepas tu kereta dah hantar balik. Lepas tu dia tak menang apa-apa. Ada, you know, because we're not that kind of car show. Why would you do that? I don't know. I mean, probably the car is rare lah kot. Atau it's whatever bling-bling lah kan. But we don't like that. We rather have you know, a bit better than average cars, tapi lagi orang nampak apa dia punya culture dia. I think that's automotive lifestyle show. Right. Is the whole culture surrounding the cars, not just the cars. Right. Okay. Ni apa ni? Pasal Section 42 yang ramai kena sekarang ni. Section 42 tu apa? Section 42 ni Lumba Haram kot, I think. Tak tahu lah. Saya pun kena Google Section dia. 42 ni Akta Pengangkutan Jalan. Modifikasi Saya rasa kalau macam modifikasi and all that, it's benda yang senang dia nak saman. So kerja senang lah. Kau pergi, okay. Kau punya nombor plate fancy, walhal tak fancy pun. Ada je, saya pernah kena juga. Keluar daripada dealership, dia orang yang buat, lepas tu kena tahan roadblock, dia kat license plate fancy. Walhal tu keluar daripada kedai. So I don't know what Section 42 is, tapi kalau ia berkaitan dengan modifikasi ke apa ke, usually
that's to me is easy lah, you know. Dia nak kejar KPI kot. Easy money lah. Easy lah kan. Apa tu? Memandu secara melulu dan berbahaya sehingga mengganggu pengguna jalan raya lain. Racing lah. That means racing lah, repeat lah. Tapi kalau saya rasa memang patut dia orang kena pun. Kalau kau racing atas jalan and all that. Tapi masalah sekarang is that we're not addressing the problem. We're not providing them an alternative so I think kepada jalan. Betul. Kalau you langgar Section 42, memang itu dah sesuatu yang berbahaya yang you lakukan. Memandu dengan melulu sampai memberikan kesan kepada pengguna lain kan. Itu so it's salah. true, memang salah. Salah tu tetap salah. Cuma sekarang hari ni kita nak discuss ialah kat mana nak bagi outlet. Betul. Ni kan, budak-budak ni tak ada outlet selain daripada jalan raya. Takkan dia nak duduk main PUBG pula kan. Exactly kan. PUBG kan. Okey tu PUBG, bertanya tu. PUBG. PUBG. Explain the rules kalau nak convoy. Convoy ni saya tak biasa. Saya biasa convoy. But the rules convoy. How to overtake kereta slow ke macam mana? Okey, selalunya convoy ni dia punya marshal semua, dia nak jaga keselamatan riders. Right. Okey. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Okey. Dengan cara dia nak jaga keselamatan riders ni is riders semua ride zigzag. Okey. Right. Zigzag, then dia boleh macam ni lah, dia zigzag Tapi dia akan ride belah kanan. Belah kanan lorong lah. Okay. Ini, so it's tengah dan kanan lah, bukan tengah dan kiri lah. Kiri. The fast lane. Kanan lah. Kanan, sorry. Kanan. Jadi dia akan ride berkonvoy belah kanan. Okay. Ni dulu masa zaman-zaman ada polis, outrider semua, memang selalu dia orang akan buat itu. Kalau ada outrider ke, memang dia akan belah lorong kanan lah. Lorong laju lah. Okay, ada yang marah cakap, asal kau ambil belah kanan sekali kan. So I don't know, sebab marshal yang dia punya road captain marshal semua dia nak jaga keselamatan konvoy. So dia belah kanan is paling selamat. Right. Sebab orang tak boleh pintas daripada kanan. Okay. And then dia jaga keselamatan lah. So dalam dia jaga keselamatan rider tu, mungkin dia mengganggu pengguna lain. Right. So tapi ada pengguna lain ni macam marah lah, pasal kau nak ambil right side. So it's actually sebenarnya complain dia is about the size of the convoy ke apa more really? It's road hogging lah. Dia orang banyak yang marah tu is pasal road hogging. Tapi kalau if it's a small enough convoy, then I mean the marshal tak payah nak sampai macam tu sangat kot. Dia culture convoy ni I think datang daripada US kot. Yeah. This whole rumble, rolling thunder. Where the roads are straight and the roads are wide. Okay lah kan. Dia istilah convoy ni, the rolling thunder ni datang daripada convoy lah. Yalah. So the bigger the convoy, you nak the louder heavier the the sound, thunder tu, lah. Walaupun semua taklah laju sangat pun. Semua 100, 110. Tapi kalau kau nak berkonvoy, memang dia punya the look and dia punya impact dia kuat. Tapi mungkin tak tahulah kat Malaysia sesuai ke tidak, tapi konsep konvoy tu datang daripada tu lah, rolling thunder tu. Ada ni advice ke on how to find a middle ground between? I'm not a big fan of convoy. So neither am I lah. Kalau dalam 4-5 orang itu, I think maximum 10 lah, that's it lah kan. I'm not a big fan, tapi kadang-kadang it's ada occasion. Ada special occasion and it's properly organised dengan polis dengan apa, then maybe that's fine. Dia ada lah dia punya reason dia. Kan? Tapi kalau as a rider, I'm not a big fan. Tapi kita yang ride dalam convoy ni actually kadang-kadang best juga sebab kita tak payah fikir. Dia macam auto cruise lah. Aku follow. Betul. Dia tak payah lah. Ada orang bukakan jalan dan ni. Dia betul. ada fun dia juga. Betul. But somebody's paying for it lah. Of course lah kan. Okay, ni. Okay, ni ada orang kata dia kan. Dia kena buat poll ni. Betul ke Mak Rempit prefer lock throttle instead of sesah lutut? Saya kena buat poll ni Amsyar. Buat poll ni producer. Ni betul ke? Tapi saya rasa memang betul.
Rempit prefer lock throttle daripada style lutut. Okey. Itu yang saya rasa memang betul sebab kita jarang pun nampak kat Karak, Kuala Kelawang semua, tak ada. Dia banyak buat aksi ni dekat LPT, dekat North South Highway belah utara ke atau apa ke, there's short stretch. Dia nak sesal lutut ni tak ramai yang sanggup sebab kau pakai seluar ke, kau nak cecah macam mana? Koyak lutut tu. Ni Anip Kimi tanya, kadang-kadang konvoi ramai kacau, memang by definition memang konvoi memang kacau lalu lintas. Memang dia akan kacau lalu lintas. Memang dia tak ada alasan yang dia tak pun. Beli benda bawa je tak masuk. Saya tak faham sekarang. Beli benda laju-laju, tapi itulah dia bukan semua motor yang konvoi ni laju. Geng-geng superbike ni jarang pun bawa konvoi. Yang selalu ni is motor kangkang Ali ni yang konvoi tu sebab dia punya spirit of brotherhood tu lain daripada dia datangnya daripada Rolling Thunder. That's right. The feel of that brotherhood tu. Itu dia punya psychology behind it lah. Sebab biker dia nak rasa laju laju nak layan corner tu kan. Lepas tu bawah tu dia letak disclaimer keluar video kan. Aksi ini 80-90 km sejam saja. Dia tu kan. Ini semua aksi-aksi yang tipu kan. Apa tu dia tu? Saya nak tanya opinion, saya minat naked bike tapi saya perempuan dan tinggi rendang je. Jadi motor jenis apa sesuai untuk ladies rider especially rendah? Nak jawab, try. Saya rasa dia macam lebih ke psikologi tinggi rendah ni. Psikologi? Kalau tak sampai apa psikologi dia? Kau nak terjengkit-jengkit tu kalau berjengkit tu masih boleh. Oh ya. Saya pernah bawa yang Honda yang besar tu, yang tinggi tu. Africa Twin. Terjengkit ke? Tak sampai. Sampai traffic light cari divider. Tebing lepas tu tak aki esok. Memang susah lah tapi boleh. Ada satu account Instagram tu Tiny Gen Rider. Dia kecil tapi dia langgar dia bawa motor besar. So it's more psychology and tapi yang lebih penting I think is find a bike yang ada lower center of gravity. Kalau macam 4 inline ni saya tak recommend sangat sebab kadang-kadang usually is very top heavy. Silinder 4 that kind of stuff. Cari twin atau single atau boxer. Even the V-twin for that matter pun is not too bad kan. So it's actually start with sisi kecil lah. What's the good naked bike yang kecil ni, apa boleh recommend? Saya dah lama sangat tak layan motor kecil. Saya pun tak sure lah. Kalau 250 ni saya tengok ada banyak yang Brixton lah apalah. Tapi the thing is it's China. So saya pun tak tahu dia punya quality of build macam mana. Tapi so far saya tengok ramai je budak-budak pakai. Kereta Perancis. Okey, nak beli second hand PJ 508 dan tak ada experience tentang kereta Perancis, patutkah saya dia kereta yang susah nak jumpa ni, dia memang sedikit cabaran lah kalau kita teringin nak pakai. Macam contohnya 508 ini Peugeot. Jadi Peugeot punya reputasi ni apa sebenarnya? Orang kata kereta dia tak tahan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Peugeot ni, dia punya kereta dia memang mechanically quite durable. Saya cakap macam tu pasal kalau kita tengok North Africa banyak pakai Peugeot. So dia punya kereta memang not really an issue about reliability ataupun durability in terms of the mechanicals, tapi banyak tentang trim, quality of the trim and then the finishing. Selalu trim dan finishing ni selalunya tak apa elok sangat, senang rosak, senang patah, ataupun kalau dia electronic, the switches maybe dia fail lebih cepat lah. Dan itu yang sebenarnya menjadi masalah. Jadi bila orang cerita nak cari kereta second hand ni, ramai orang suka tengok enjin. Sebenarnya enjin tu the last thing to fail. Benda-benda yang kecil-kecil ni yang menjadi macam isu ni, tentang trim, body panels, benda macam tu kalau rosak susah, yang tu yang lebih mahal dan lebih susah nak repair. So kalau you nak 508 ni, you kena buat research sikit lah dan cari mekanik yang biasa dengan Peugeot. Tapi the newer ones are not so bad. The older Peugeots, dia orang ada isu tentang the construction and the components dia tu. Because the unions are so strong in France, each factory dia orang tak boleh macam monopolize
parts daripada satu supplier. So you have, if your factory is in the central of France, then your supplier daripada situ. You factory kat south, supplier lain. So the slightly different specification. That's why yang penjual lama-lama ada susah sikit, tapi yang baru-baru ni saya rasa dah tak ada masalah tu. Kalau nak tu saya rasa boleh, tapi carilah mekanik yang ada pengalaman sikit lah kerja dengan brand tu. Okay. Alright. Producer tak bagi sembang lagi dah, dia kata suruh balik. Dia nak tutup kedai dah. Dia puasa 6. Baru habis puasa 6 ke? Weh, dah masuk pula. Puasa 6 jam. Dia puasa 6 jam nak buka. So, okay, sampai situ saja kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak Saudara Asep, and kita sangat-sangat berharap you punya come up with something lah untuk Art of Speed tahun ni. Kita orang tengah target untuk awal November. So, ada. Cuma dalam new normal ni akan ada sedikit perubahan lah. Kami akan we're still working on it, macam mana and all that kind of stuff. Tapi insyaAllah akan ada lah. Kita akan buat jugalah Art of Speed. Alright, that's good news. Satu berita baik. Ini acara top 6 automotive lifestyle event in the world. According to automotive speedhunters.com. According to speedhunters.com. So Speedhunters ni dia research arms. Dia sebenarnya is a website yang dibuat oleh EA Sports. Yang buat video game Need for Speed tu. So dia buat Speedhunters ni untuk buat research untuk grassroots. Apa grassroots nak. So dia boleh develop game dia untuk lah. Game dia. Tapi at the end Speedhunters ni jadi its own monster lah. Jadi its own brand. Right. Okay. Alamak, buka kafe custom macam kat Publica. Alamak. Saya nama kafe saya dulu Switchblade. Switchblade. Tapi rasa saya akan takkan buka dah lah kafe. Sebab saya ni jiwa bukan macam Gordon Ramsay lah. Saya punya jiwa bukan macam general lah. Sebab yang saya perasan buka kedai makan ni, kalau perangai kau tak lahanat, tak macam general, kau tak boleh nak run an effective kitchen. Kau kena jual muka je lah sebenarnya. You cari tukang masak chef seorang yang jadi the evil clown kat situ. Tak boleh juga, sebab at the end as a owner kau kena ni juga. Kau kena tahulah kan, sebab dia punya banyak isu lah, HR lah, staff turnover. Siapa pernah buka kedai makan atau tempat makan tahulah susahnya nak jaga. Memang susah. Pasal memang benda tu benda yang renyah dan hari-hari kena ada kat situ, tak boleh tinggal. Betul, benda tu macam ayam itik kat kampung, tak boleh pergi cuti. Letih bang, letih. So kalau Abang Asep kita sanggup nak buka, kita boleh datang lah. Tapi kalau dia tak sanggup, apa mau buat kan? Betul lah. Okay, ni producer kita suruh bagi dekat you. Okey, terima kasih Engear. Terima kasih undang saya datang. Alhamdulillah hari ni saya tak mencarut sangat. Selalu terlepas je kan. So, thank you so much. We have always been big fans of your event. Thank you. And we think that you have brought positive change to the custom punya world, the custom culture. And insyaAllah terbaik di masa depan. Okay. Kita jumpa lagi. Alright. Mungkin boleh datang lagi sekali nanti lepas dah dekat sikit dengan you punya event tu. Boleh sembang lagi sekali. Boleh insyaAllah. Alright, thank you very much. Okay. Jumpa lagi. Okay guys, minggu depan kita sekarang ni nak cuba tengok bila nak boleh buat. So kalau boleh you tolong nanti kita letak poll ke atasnya lepas benda ni dah habis live ni, kita akan letak poll ke atas ni. Tolong letakkan tarikh ataupun bagi cadangan dekat komen dia, tarikh ataupun bukan tarikh, hari apa dan pukul berapa yang you rasa paling sesuai untuk you all datang dan tengok benda ni live. Bila you datang tengok dah lepas ni dah tak bel lah, tak boleh berinteraksi dengan kita kan. Kalau you rasa benda ni elok malam sikit, beritahu pukul 9 ke, pukul 10 ke, pukul berapa ke, dan terpulanglah pada tuan producer untuk buat keputusan sama ada dia nak ubah masa ni ataupun tidak lah. Pada saya lebih suka ikut waktu bila penonton paling lapang lah. Pada saya mungkin waktu tu you all boleh tentukan. Okay? Apa-apa pun jangan lupa untuk subscribe ke channel kita. Kalau suka ni tekan butang like dan juga butang kongsikan dengan kawan-kawan dan tekan butang bell tu pasal kita selalu juga naik video baru sekarang. Jumpa lagi. Dah. How long